So dear students, let us continue our chapter number 3. We are studying life process in living organisms. Part 2. In that till now I have taught you asexual reproduction. Now today we are going to study sexual reproduction. A difference in asexual and sexual is, in sexual reproduction only one parent is there. In asexual reproduction only one parent is there. In sexual there are two parents. Now these parents are male and other is female. Now you know there are two types of cells in the body. Two types of cells in our body. One, somatic cells, and second is germ cells. Somatic cells, they follow process of, or the division of the cell is mitosis. Germ cells, it is meiosis. Mitosis is for the growth of body. Meiosis is in reproduction. Now we are going to see two types of germ cells. They are male gametes and female gametes. Now the process sexual reproduction, it is carried out in two steps, or there are two processes. The two processes of sexual reproduction are: one, gamete formation, and second is fertilization. Now what is meaning of gamete formation? In this the germ cells are there. They are formed, or the gametes are formed by meiosis. We have studied in last lecture, in that last topic lesson, mitosis and meiosis. So what happens in meiosis? In meiosis, chromosomes are reduced to half. Means diploid number of chromosome is reduced to haploid, and this takes place by meiosis. So this is the first step in sexual reproduction, that is the gametes are formed. Second is fertilization. What happens in fertilization? Male gamete and female gamete. Male gamete and female gamete, they fuse together and form zygote. This zygote, by mitosis, it forms embryo, and then embryo grows into new individual. It grows in new individual. So fertilization is a process in which zygote is formed
zygote is formed by union of haploid male and female gametes. So what is fertilization? Process in which zygote is formed by union of male and female gametes. Now we are going to see, first in our topic there are two reproductions, one in animals, other in plants. First we are going to study sexual reproduction in plants. Sexual reproduction in plants. Now in plants, which is the reproductive organ? That is flower. Flower is the मेन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. फ्लावरमध्ये रिप्रोडक्शन होतं आणि त्या फ्लावरचं कन्व्हर्शन कशात होतं? फ्रूटमध्ये, आणि त्या फ्रूटमध्ये सीड्स तयार होतात आणि त्या सीड्सपासून आपण परत नवीन प्लांट ग्रो करू शकतो. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मेन ऑर्गन इज फ्लावर इन द प्लांट्स. आता त्याच्यामध्ये फ्लावरला दोन पार्ट्स. फ्लावर हॅज डिफरंट वर्ल्ड्स, म्हणजे डिफरंट पार्ट्स असतात. विच आर दे? वन accessory or accessory and second essential. आता हे इसेन्शियल म्हणजे ज्यांची गरज आहे रिप्रोडक्शनसाठी ते, दे आर अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. accessory whorls are calyx. It is also called as sepals. It is green in color. Second, corolla. These are also called as petals and they are of different colors. फुलाच्या पाकळ्या ज्या असतात त्या वेगवेगळ्या कलरच्या असतात. So let us see now androecium and gynoecium. What is androecium? Androecium is male reproductive organ. आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन त्याचे पार्ट्स कुठले आहेत? ईच मेंबर ऑफ अँड्रोशियम is called stamen. Stamen has two parts. So जो स्टेमन असतो त्याला दोन पार्ट्स असतात. एक असा फिलामेंट असतो आणि त्याच्यावरती बायलोब स्ट्रक्चर असतं, त्याला म्हणतात अँथर. अँड इन दिस अँथर देअर आर पोलन ग्रेन्स. सो आणि फिलामेंट आणि अँथरला जो भाग कनेक्ट करतो त्याला म्हणतात कनेक्टिव्ह. सो अँथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स आणि हे पोलन ग्रेन्स काय काम करतात? दे वर्क ॲज अ मेल गॅमेट. म्हणजे खरा मेल गॅमेट कोण आहे? पोलन ग्रेन. आणि तो कशात असतो? अँथरमध्ये. सेकंड इज गायनोशियम is female reproductive organ. female reproductive organ कुठला आहे? गायनोशियम. आता each member of gynoecium is called carpel. Carpel has three parts. Which are they? This is basal solan part.
It is called ovary. So first part is ovary. This is hollow stalk, पोकळ असतं ते stalk. It is called style, and the part at the tip is called stigma. So these are the parts of each carpel. They are present in a flower. Then based on these 6 organs, there are 2 types of flowers. One unisexual and second bisexual. Now see here, uni means single, bi means 2. So here only one reproductive whorl is present. It may be either androecium or gynoecium. If androecium is present, it is male flower. If gynoecium is present, it is female flower. And so these are called as unisexual. कारण एकच कुठला तरी टाईप असतो त्यात, एक आयदर अँड्रोशियम तरी असतं नाही तर मग गायनोशियम तरी असतं. फॉर एक्झाम्पल पपया, पपयाची फुलं जी असतात त्याच्यामध्ये एकच सेक्स ऑर्गन असतो, मेल किंवा फिमेल. अँड दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर युअर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. In bisexual, bi means 2. 2 reproductive whorls, that is androecium and gynoecium, both are present. दोन्ही एकाच फुलामध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल हिबिस्कस. Mostly we are always studying hibiscus flower because both these whorls are present, or androecium and gynoecium reproductive whorls are present in hibiscus. Now next point in your chapter is pedicellate flowers and sessile flowers. Pedicellate. Pedicellate म्हणजे ज्या फुलाला असा स्टॉक असतो आणि त्याच्यावरती फूल असतं. So it is called, this is pedicel. You have seen in rose flower, it is having a stalk. हा जो स्टॉक असतो त्याला म्हणायचं pedicellate flower. And sessile flower means it is without stalk. ज्या फुलाला देठच नसतो, सो त्याला काय म्हणतात, ससाईल फ्लावर्स. असे 2 प्रकारचे फुलं असतात. Now we will see reproduction, related to reproduction some parts. That is gynoecium you are going to study. Now gynoecium has ovary, stigma, style and stigma. हे जे ओव्हरी असते आता हे इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन. ओव्हरीमध्ये काय काय असतं तर ओव्हरी कंटेन्स मेनी ओव्ह्यूल्स. ओव्हरी कंटेन्स 1 or मेनी ओव्ह्यूल्स. नंतर त्याच्यामध्ये काय असतं की त्या ओव्ह्यूलमुळं काय होतं, एम्ब्रियो सॅक इज फॉर्म्ड in each ovule by meiosis.
आता हे ओव्हरीमध्ये आतमध्ये ओव्ह्यूल्स असतात, एक असतात किंवा पुष्कळ असतात, आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, एक सॅक तयार होतं. म्हणजे समजा हा जर ओव्हरीचा स्ट्रक्चर असेल तर ह्याच्यात एक सॅक तयार होतं, त्यालाच काय म्हणतात, एम्ब्रियो सॅक. देन एम्ब्रियो सॅकमध्ये काय असतं, तर त्याच्यामध्ये एग्ज असतात. इथं खाली असे एग असतं, एग्स. सो एम्ब्रियो सॅक consist of हॅप्लॉइड एग. एक कसं आहे, हॅप्लॉइड म्हणजे n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स असणारं, अँड 2 हॅप्लॉइड पोलार न्यूक्लिय. म्हणजे ह्या ओव्हरीमध्ये ही असा जो ही स्टाईल आहे, ही ओव्हरीच्या आतमध्ये काय आहे, ओव्ह्यूल. आणि ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये काय असतं, इथं बेसला एग्ज असतात, हॅप्लॉइड एग, आणि इथं सेंटरला 2 न्यूक्लिय असतात. ह्याला म्हणायचं पोलार न्यूक्लिय. मग हे पोलार न्यूक्लिय कसे आहेत, हॅप्लॉइड आहेत. म्हणजे हा एक एन आणि हा एक एन, म्हणजे ते झाले 2n, आणि एक पण कसं आहे, हॅप्लॉइड आहे. तर हे सगळं स्ट्रक्चर हे त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये असतं. हा त्याचा स्टॉक आहे. आणि मग काय होतं, नंतर पॉलिनेशन होतं आणि डबल फर्टिलायझेशन होतं, आणि पुढची प्रोसेस होती. ती पुढची प्रोसेस आता आय विल एक्सप्लेन यू लेटर. फर्स्ट वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तर हे फूल आहे, सी दिस इज पेडिसलेट. हा त्याचा जो स्टॉक आहे त्याला काय म्हणायचं, पेडिसलेट म्हणायचं. सो दिस इज पेडिसलेट. देठ असतं जास्वंदीच्या फुलाला. हे त्याचे पेटल्स आहेत. पेटल्स म्हणजेच त्याला कोरोला म्हणायचं. नंतर हा जो भाग दिसतो आपल्याला, तो भाग म्हणजे काय आहे, तर आपण 2 रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम स्टडी केल्यात. सी दिस इज कॅलेक्स. हा जो आहे तो कॅलेक्स आहे, त्याला सेपल्स पण म्हणतात. आणि हे इस असेसरी वॉल्स आहेत. ह्याचा काही हे रिप्रोडक्शनमध्ये भाग घेत नाही. रिप्रोडक्शनमध्ये भाग कोण घेतो, हा ऑर्गन आहे हा. तर ही जी आहे ही स्टाईल आहे, आणि इथं टॉपला स्टिग्मा. आणि हे जे तुम्हाला छोटा पार्ट दिसतोय, हा एक सिंगल जर काढला, ॲक्च्युली वी आर ऑब्झर्विंग इट अंडर मायक्रोस्कोप, तर हे जास्त इतर जे राऊंड दिसतंय ते अँथर्स आहेत, त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन असतात. आणि हे जे आहे त्याचं फिलॅमेंट आहे. सो फिलॅमेंट अँड अँथर हे झालं मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, म्हणजेच त्याला अँड्रोशियम म्हणायचं. आणि आता ओव्हरी जे आहे ते आपण स्टडी करून, कारण ओव्हरीचा भाग आहे तो ह्या फुलामध्ये इथं आत आहे. हे फूल आपण हळूहळू ओपन केलं की आपल्याला ओव्हरी दिसेल. आय हॅव ओपन ऑलरेडी 1 फ्लावर. सी दिस. हे सिंगली स्लोली ओपन करायचं, म्हणजे सगळे पार्ट्स तुम्हाला बघायला मिळतील. हे आपण प्रॅक्टिकलला करणार आहे. सी हिअर 1 पेटल आय एम रिमूव्हिंग. अलॉंग विथ दॅट कॅलेक्स इज ऑल्सो कमिंग आउट. तर हा पूर्ण भाग आपण काढला त्या फुलाचा. आहे का, अटॅच झाली आहे ती थॅलॅमसला खाली. हे सगळं काढलं की इथं आतमध्ये ओव्हरी आहे, त्याच्यातूनच एक फिलॅमेंट निघतो, स्टाईल म्हणतो आपण त्याला. हॅलो ट्यूब निघते आणि वरती स्टिग्मा. सो दॅट पार्ट आय विल शो यू. आय हॅव रिमूव्ड दिस पार्ट. हा अखंड जो भाग आहे तो पूर्णपणे ओपन केला आतमध्ये की त्याचा पार्ट तुम्हाला असा दिसणार आहे. सी दिस. ही अशी ट्यूब असते एकदम नाजूक. सो दिस इज कॉल्ड स्टाईल. दिस इज ओव्हरी. इथं ओव्हरी आहे, ही ओव्हरी. इफ यू सी इट क्लिअरली, हा पूर्ण भाग ओव्हरीचा आहे, त्याच्यातूनच हे फिलॅमेंट स्ट्रक्चर निघालं. एकदम नाजूक आहे ती ट्यूब.
स्टाईल म्हणतो आपण त्याला, आणि वरती मग स्टिग्मा. हे दिस इज गायनोशियम मीन्स फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे हा. ओव्हरी, स्टाईल अँड स्टिग्मा. आणि मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनमध्ये कोण आहे, तर हे पोलन ग्रेन्स. हे जे दिसतंय आता हे पोलन ग्रेन्स नाही आहेत, हे अँथर आहेत, त्याच्यात पोलन असतो आणि हा त्याचा स्टिग्मा. यू कॅन रेफर वन हिबिस्कस फ्लावर वाईल स्टडिंग दिस. आणि त्याच्यानंतर ओव्हरीमध्ये काय असतं, तर ओव्ह्यूल असतात आणि त्या ओव्ह्यूलमध्ये एग्ज असतात. तर तो पण एक भाग थोडासा हे केला आहे. आता इथं ॲक्च्युली इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल दिस लाईक दिस, पण ह्याच्यातून ते एग्स निघतात. आपण एक कट करून बघूया. हा भाग तुम्ही घरी पण अभ्यास करू शकता हे दाखवल्यानंतर. सी दिस ओव्हरी, ही ओव्हरी मी पूर्ण ओपन केली आहे. आता तुम्हाला ओव्हरी दिसेल, ही ओव्हरी. आणि थोडंसं शार्प ब्लेडनी कट करायला लागतं त्याला. नाव आय एम नॉट हॅविंग ब्लेड विथ मी ॲट होम. तर ते कट केलं की आतमध्ये छोटे छोटे त्याच्या एगसारखं स्ट्रक्चर असतं, एकदम छोटे, आपल्या बोटाला चिकटतात नंतर ते. See so when your school starts I will show you that part. Till then at home you can open one flower and see it. And in next lecture now I will explain you double fertilization. What is double fertilization, that we will study. You write the points which I am going to give you, that points in PDF file that you write in your notebook and study that points. See here pollen grains हाताला म्हणजे ते सगळं चिकटते. So whatever I have given you in return, that you write in your books and study it. In next lecture we will see double fertilization. And you have to see this flower is there, you have to draw structure of parts of flower. Here gynoecium, ovary, style and stigma, that three parts are included in gynoecium. Anther and filament, it comes in androecium. Calyx, and these all petals are corolla. So you have to draw this diagram in your notebook and read the chapter. I have explained all the points whatever are here, I have written and given while explaining. So you just read the lesson. Thank you.